while I'll just quickly introduce myself. My name is Maria. I'm a campaigner in Belarus and Ukraine in the IS. I'm a secondary from Amnesty Ukraine, and Zvinka is my colleague from Amnesty Ukraine, who kindly agreed to help us with facilitating and making all this happen. And also I would like to introduce Anna Šaryhinova, who most of you know already virtually or directly, who kindly agreed to spend some time with us and tell more how life in Charkov now goes and what the situation there and what's happening with LGBT rights in this really difficult situation in Ukraine. So I will be translating and then we'll have Maria, you are muted. Zinka, you muted me. And then after Anna will speak, we'll have time for questions. You can also write your questions in the comments, or then you'll be able to ask them as well. So Anna, let me pass the word to you and ask to tell more how you are feeling, how situation in Kharkiv is now. Анна, якщо ви не проти, я тоді передаю слово вам і розкажіть більше про ситуацію в Харкові і взагалі як ви почуваєтеся, як у вас справи. Дякую дуже всім. Hi everyone, my name is Anna. I speak in English a little bit, but I need translate for explain all of my different things in my head about war, about situation in Ukraine. So thank you, Maria. I make some introduction in English. My name is Anna Šaryhinova. I'm from Charkov, from Ukraine. Charkov is the nearest region near Russia border. And every time when I said that earlier, before the war, I think it's totally okay. It just influenced to us, to our society, to our language. You know, in Kharkiv we speak in language and speak in Russian, and this is just in my just some little influence from imperialistic country. But now it's influence more worse. And I co-founder of feminist and lesbian organization Sphere, and now we try to do something for women and for LGBT people. And after my little, I don't know how, presentation about situation in Kharkiv and in Ukraine, I say a couple words about our activities in Kharkiv and in Ukraine and situation with our organization, because it's for us it's about how we can be subject in this process, and it's really important for us. So now I need help. Ready to translate? Thank you. Тож, я хотіла би почати з того, що коли я готувалася до цього виступу, я чомусь уявляла перед собою людей, які сперечаються зі мною і заперечують війну в Україні. When I was preparing this particular speech, for some reason in my head, I was imagining people that would argue with me and somehow deny the fact that there is war in Ukraine. І я почала думати, чому в мене в голові така аудиторія, бо я знаю, що під час марафону Right to Right я зустрічала в Amnesty International лише дуже дружніх людей. And I started to think why I have this picture in my head, because I know that during the Right for Rights campaign in Amnesty, I always met absolutely friendly people. І тоді я зрозуміла, що
це виглядає так, наче я сама собі не можу повірити в те, що в Україні війна. And then I realized that it happens because apparently I myself can't believe that there is war in Ukraine. І я досі десь глибоко в душі сумніваюся в тому, що у 21 столітті в центрі європейського континенту може бути така війна, про яку мені розповідала бабуся. And I still can't believe that in 21st century, in the central Europe, in the center of Europe, there can be such war, stories of which I heard from my grandma. І мене оточують ті історії про голод, про катування, про насильство як зброю війни, і про те, як гвалтують жінок, і це реальність, в якій я живу. And I'm surrounded with stories about famine, about violence, about rape, that used as weapon of war, and that's the reality I live in. І жодного дня все своє свідоме життя я не уявляла, що колись я могла назвати когось ворогом. Before I translate, may I ask everyone to mute, please? Because I still can hear some people also. Thank you. And for my entire life, I couldn't imagine that I would call anyone an enemy. І я не уявляла, що я буду бажати людям чи якійсь людині щиро бажати смерті. And I would never think that I would wish a person to die completely and be completely sincere in it. З іншого боку, я потрапила у світ, де прості речі стали привілеями. On the other hand, I found myself in a world where really simple things became privileges. От взяти до прикладу хліб. Моя бабуся завжди примушувала мене їсти хліб, і вона говорила, що тільки так можна наїстися. For example, bread. My grandma always made me eat bread, and she always said that there's the only way how you can actually be fully eat. Але кілька років тому я вирішила відмовитися від хлібу, щоб зберігати свою вагу і не набирати вагу. But several years ago, I decided to stop eating bread just to keep fit, to stay slim. Ми обирали лише якісь дуже свіжі паляниці і лише інколи їли їх. We were selecting only some really fresh baked bread and we're eating it very rarely. І от коли почалася війна і хліб був зовсім недоступний, я пам'ятаю, як мама моєї партнерки принесла щось не схоже на хліб, але то була вода і мука, запечені вода і мука. So when the war started, bread was not available. And I remember that my partner's mother brought us something like bread, which was not really bread, it was just water and flour slightly baked. І я пам'ятаю, як я забороняла своєму синові навіть крихти викидати від того хлібу. And I remember how I forbid my son to throw away even a tiny piece of this bread. Гроші втратили сенс, бо, наприклад, раніше можна було купити квитки на потяг і поїхати, але коли потягів немає, то хоч є в тебе гроші, хоч ні, ти не можеш поїхати нікуди. Money doesn't make any value anymore, because previously if you have money, you can, for example, buy tickets for a train and then travel somewhere. But now if there's no train, money doesn't matter. It will not help you to get anywhere. І такі от буденні речі, як спати в своєму ліжку в піжамі, або приймати подруг, або навіть вмикати ввечері світло і доступ до питної води,
це все стало привілеєм, стало розкішшю. So even turning on light in the evening, access to drinking water, other things that just become luxury now. Тож це ті умови, за яких зараз ми живемо. От і я хочу навести, не так. Ті речі, дрібні речі, яких ми не помічаємо щодня, зараз набули дуже великого сенсу, бо їх просто неможливо собі забезпечити. So that's the situation where we live in now, and these small things that we never noticed before, now they have completely new meaning because sometimes they're just not available. І такою самою розкішшю стала не просто безпека, а стало право на життя. And security, not only security, but also right to life became also a luxury. Я спробую передати якісь дрібниці про умови нашого життя, які, можливо, трохи допоможуть всім зрозуміти умови, в яких ми живемо в Харкові. I'm trying to share some pieces of information about the conditions in which we live in Kharkiv that might help people to understand better what life here is now. Наприклад, зараз іще є денне світло, але ввечері, коли його немає, ми мусимо вимикати світло так, щоб його не було видно. For example, now it's still light outside, but in the evening when it's dark, we also have to switch off light so it wouldn't be visible from outside. Ви можете бачити, от половина вікна світла, а половина завішена такою цупкою тканиною, щоб світло не пробивалося, коли ввечері на вулицю. So you can see that half of the window is open, but another half is covered, so in the evening light wouldn't be visible outside. So they close the window with this thick thing. Yeah. І це не просто простирадло на вікні, а це охорона від мародерів, які можуть потрапити в будинок вночі, якщо побачать світло, і подумають, що в будинку є їжа. And this is not just a blanket on the window, it's protection from marauders that if they see light in the window, they may try to get in the building at night because they will think that there is food in the building. На вікні за мною взагалі це дуже небезпечно, бо вікно попереду мене і вікно позаду мене – це внутрішнє вікно. Воно повністю заклеєно скотчем. And as you see the window behind me, it's an internal window in the apartment. It's completely covered with a tape. І так всі вікна в нашому домі, вони заклеєні скотчем, тому що якщо раптом потрапить снаряд і вікна поб'ються, то скотч триматиме уламки. And all windows are covered with tape because if there is shelling and windows got crushed, then the tape will be able to keep the small, really dangerous pieces. Коли ми чуємо сирену, ми звикли, що треба уникати, підходити до вікон в домі і виходити з дому. When we hear siren, we are used that you cannot come close to the windows or leave the house. І я помітила, що намагаюся так поводитися завжди, і якщо раніше я дуже любила дивитися у вікно, то зараз я уникаю вікон. And I noted that if previously I was really enjoying looking through the window, now I try to avoid coming to windows at all. Вибухи, тобто ми живемо так вже більше 40 днів, і вибухи, вони наче, тобто ми наче до них звикли, але це не просто норма, це просто звичка жити у страху кожного дня. We live like that for over 40 days,
And those explosions that we constantly hear, they became not habitual, it's just a habit to live in this insecure atmosphere every day. Ми маємо собаку і зараз вже 3 котів і ще 2 годуємо в сусідів, які поїхали. We have a dog and we also have 3 cats, and then there are 2 more cats that we are feeding that belongs to our neighbors who left. Дуже багато людей поїхали і залишили своїх тварин вдома, бо рятували життя. A lot of people left and they left their animals at home, their dogs and cats, because they were saving their lives. І деякі тварини просто гинуть від голоду та спраги. And some of the pets, they are just dying out of cold and hunger and thirst. Коли в нас з партнеркою були можливості, ми купили корму для собак і кішок і ходимо по вулицях і розсипаємо цей корм. When me and my partner have such opportunity, we buy food for pets, and then when we go outside to the street, we just put it in different places so they can eat. А одну кішку ми врятували з закритої квартири, бо вона після того, як вона 15 днів була зачинена в цій квартирі. We saved one cat from a locked apartment after it was locked there for 15 days. І раніше я би вважала, що я геройка жити таким життям, але зараз я знаю, що багато харків'ян та харків'янок живуть саме так. And previously, I would think that I'm a hero, that I live this kind of life, but I also understand that so many other people in Kharkiv live just the same life as I do. Ну і звісно, що інформаційний фон також дуже важливий, бо дуже важлива мотивація взагалі щось робити і взагалі зранку вставати з ліжка. And also information background is very important because what's really important is the motivation. It's what helps you get up in the morning. І я зараз говорю не стільки про новини, хоча і про новини з фронту, але і про людей, які звертаються по допомогу, і про те, що вони пишуть. And I'm now also talking not only about news, not only about information from the front line, but also talking about people that come to us asking for help and the stories they share with us. Люди звертаються по допомогу до нас, бо, наприклад, один хлопець, він був не один, але один приклад, який я наведу, він пішки вийшов з міста, яке обстрілювалося, і пішки дійшов до іншого міста, яке знаходиться в 300 кілометрах від Маріуполя. It's one of the examples that we are approached by young men who left his home city because it was heavily shelled, and then he went on foot to another city which was 300 kilometers away. Люди, дуже багато запитів про ліки, про допомогу літнім людям, про неможливість купити базові якісь речі, бо люди поїхали в тому, в чому були, і лишили все вдома, аби врятувати життя. We get a lot of requests from people to get some really basic things like medicine, food, some other stuff, because they left with minimum belongings and they really need to get support to basically live. Багато людей питають, чому люди лишаються, чому я, зокрема, лишаюся в місті, де небезпечно. Many people ask why people stay and why I stay in a city where it is so dangerous to be. Одна з причин, мабуть, полягає в тому, що в моїй країні наразі безпеки не існує. One of the reasons is that there is no security in my country anymore. Майже всі міста так чи інакше потрапляють під обстріли, і навіть житлові будинки
можуть бути зруйновані або згоріти. Almost all cities in Ukraine are being shelled, are targeted, and even houses, even places where civilians live, they can be affected by that. They can be destroyed, they can burn. Вот. То в таких умовах, звісно, що ну от ми говорили з колежанками перед цією зустріччю. Ми не дуже гарно жили перед тим, як війна почалася в сенсі безпеки. And that's what we discussed with my colleagues before this particular meeting, that before the war, our life wasn't particularly good in terms of security. Тому що були постійні напади на наш громадський центр для ЛГБТ-людей, і на нас був дуже великий тиск і багато погроз нам як активісткам. We were constantly targeted, and our center for support of LGBT people was targeted. We were getting threats. We were pressured a lot as LGBT activists. Але зараз я би воліла повернутися в ті часи. But now I wish to come back to these times. Бо на ту ситуацію я могла впливати і, зокрема, ми всі могли впливати. Because on this situation I was able to influence, and we all were able to influence that situation. В ситуації війни ми можемо лише більше чи менше готуватися, але ризики настільки високі, проте ми в той самий час ми не можемо зробити нічого. In the situation of war, we can get better prepared, but the risks are so high, and at the same time, there is basically anything we can do with the situation. Бо так виглядає, що лише знищення окупантів має значення. Because it looks that there's the only way that matters is just to destroy the occupants. Вот, і я розумію, як активістка, що це не так, і що кожна з нас – це краплина в морі, і в морі опору. But as an activist, I understand that it's not like that in reality, and that every one of us is a small drop in the big ocean of resistance. Тому ми продовжуємо працювати на користь ком'юніті, зокрема. That's why we keep working, and we keep working to support our community. Проте, коли дні видаються дуже важкі і бомбардувань надто багато, мені здається, що все це дарма. However, when days are especially difficult and hard, and the shellings are hard, sometimes I feel that all this just doesn't make sense. І те, що мене витягає з такого стану, це люди по всьому світу, які підтримують і рятують, і надають допомогу, або хоча б просто висловлюються і заперечують свавілля Росії в Україні. But what really helps me to cope, to manage with this, is the people all over the world that share their support, that simply say that these violations are committed by occupants, they're just not right. That's what really helps me to move on. Тому я дуже всім вдячна, що ви прийшли сьогодні і послухали мене, і сподіваюся, що у вас будуть запитання, і я зможу іще щось розповісти. That's why I so much appreciate that you came and listened to me, and if you have questions, I will be happy to tell you a bit more. Thank you so much, Anna. It's really, yeah. Oh, there's not much to say about this. Well, let's just hope that it will all end soon, and we'll be able to get back to our more or less usual life. While people, I will also invite people to write their questions in comments, and we will be sharing it with Anna. Meanwhile, could you tell more? Like you were saying that you were subjected to attacks of right-wing organizations, and it was really hard. It obviously changed now, the priorities changed.
Could you tell more about this particular issue and maybe in general, did civil society changed? What this war brought to civil society in Ukraine, to other activists like you? Oh, it's a big question, two big questions. Да, я, мабуть, тоді розповім про цей випадок, який стався нещодавно на фронті. I will share answering your two big questions. First of all, I will tell about this what happened recently on the front line. Одного дня, точніше вечора, я дізналася про те, що очільник праворадикальної організації в Харкові загинув на фронті. One evening, I found out that the head of one right-wing organization was killed on the front line. І це був той чоловік, який не просто погрожував нам, а який повсякчасно і фізично погрожував нашій діяльності. And he was a man who not only threatened us in general, but he was also physically threatening our organization. He was threatening all our work. І перше, що я відчула в той момент, це жах від того, що от вона стояла переді мною, така велика людина, такий великий чоловік, і я просто не могла повірити, що навіть він загинув. So the first thing that I thought was that here he was standing in front of me, this big man, and then suddenly he died. І я знаю, що багато хлопців і дівчат з ЛГБТ-спільноти зараз знаходяться в бойових просторах. And I also know that a lot of people from LGBT community are now in military units on the front lines. Дуже багато людей волонтерять з ЛГБТ-спільноти, бо це нам, це звичне для нас робити щось для суспільства. Lots of LGBT people are now native to us. We try to help our society, our community. Проте, і мені здається, що дуже багато людей побачили в людях з різними ідентичностями, побачили людей. І так само багато хто змінили свою думку про те, що ми можемо єднатися. I think that now a lot of people saw in people of different identities, saw human beings. And what happens now is that people see that despite our differences, we can unite. Точніше, навіть ми не просто можемо, а ми інакше не виживемо, якщо ми не будемо об'єднані. And it's really that we not only can unite, but that's the only way. We will not survive if we will not be united. Тобто не але. І ми не забули про наші суперечки, про наші ідеологічні сумніви щодо різних позицій. We still remember about our contradictions. We still remember we are ideologically different, we have different positions. Але зараз так виглядає, що право на життя, в тому числі на життя нашої держави і нашого суспільства, це для всіх нас найважливіше. But now it seems that the right to life and right to life of our society, of our country, is the most important for everyone. От, а друге запитання було, як змінилося суспільство? От так, мабуть, я відповіла, да?
Yes, and yeah, that was the answer to both questions about the way society changes as well. We have question in chat. Do you know if there are still many LGBTI people in Kharkiv? Yeah, we have a group, not psychological, but a group of support for LGBT people in Kharkiv. We have a call 2 times per week, every week, and we had around 10 or even more groups for LGBT people who in Kharkiv, or sometimes who go away from Kharkiv, but lived in Kharkiv before the war. Треба, мабуть, сказати, як люди зараз живуть у Харкові, ЛГБТ-люди живуть у Харкові. I also want to share how LGBT people now live in Kharkiv. Ми закрили наш громадський центр, бо не тільки тому, що небезпечно, а ще й тому, що дістатися до нього неможливо, бо в місті не працює транспорт міський. We had to close our center because it's not only it is dangerous to work there, but also it is really difficult to reach it since all transportation in Kharkiv is not operating anymore. Метро, можливо, ви чули, що метро в Харкові, як і в інших містах, використовують для евакуації, а інший транспорт не працює, бо люди бояться працювати під обстрілами. Subway is not operating because it's being used for evacuation or shelter, and other transport is not operating because people simply afraid to work in the situation when city gets constantly bombarded. Направду, це не про ЛГБТ зараз буде людей, але можливо і про них. Міські служби працюють, щоб ремонтувати електрику, воду, комунікації, і це дійсно мене дуже вражає. What impresses me a lot, it's not about particular LGBT people, but maybe about them as well, is that city services are working perfectly well to restore and repair communication, like electricity lines and everything that was destroyed, to provide these basic needs of people living in the Kharkiv, and that's absolutely amazing. Харків досить велике місто, і тут не так складно, як в маленьких містечках, знайти підтримку. Мені здається, простіше, ніж в маленьких містечках. Kharkiv is a very big city, so it is maybe easier than in small cities to find support in Kharkiv. До того ж, ми оголосили про надання фінансової підтримки для нашої спільноти і вже обробили майже, мені здається, 300 запитів, з яких десь 50 людей, ті, що проживають в Харкові чи області досі. Moreover, we are now providing a program of financial support of LGBTI community, and we got about 300 applications, and 50 application is from people living in Kharkiv. Yeah, thanks. So that's quite still a vibrant community in Kharkiv despite the situation. Another question: between the war, have you been victim of aggression by homophobic groups? So during the war, have you been subjected to homophobic attacks? Окей. Українською, да. Ні, я зрозуміла. Ні, під час війни ми жодним чином не стикалися з гомофобними нападами. Навіть мої колежанки, які живуть у Львові, де раніше праворадикали були дуже агресивні. No, during this war, we've never experienced homophobic attacks. Even my colleagues that live in Lviv, where right-wing groups used to be very aggressive and right-wing movement quite strong, they never faced this kind of treatment after the war started. One more question: are there groups that take advantage of the context?
Чи є ще якісь групи, які намагаються використати ситуацію на свою користь? Можливо, мається на увазі теж якісь праворадикали? Да, або... what can you explain, please, what do you mean with this question? So, Marie, if you could then wrote a little bit more detailed question, what you mean by that? Yes, please. Yeah. And while Marie might be thinking, could you also tell a bit more, since most of the people that are here, they probably know that Sphere and you were heroines of our Right for Rights campaign. So I just wanted to quickly ask you, it's maybe not directly related to our conversation, but still, for many activists in Amnesty, might be important to know how Right for Right was for you, even looking from the position where we all are now. Did it change anything? What are your thoughts about that? Oh, it's complicated because we just tried to started to read many of letters, but yeah, because we just can read it after New Year, and after New Year weekends, vacations. So it was strange because we just we was like happy, you know, so many people, so many letters from all of world, and it was really like surprise, such a big box with letters. Yeah, and now it's really different situation, different emotions. Вот те, що під час марафону, тобто марафон надав дуже багато надії, справді. Right Rights gave us a lot of hope. Бо ми відчували певне вигорання на рівні ЛГБТ-руху в Україні щодо якихось зрушень. Because we felt quite burnt out, and not only us, but on the level of LGBTI movement in Ukraine in general, related to the possibility of change. То після марафону ми з Вірою приїхали, особливо коли ми були в інших країнах, ми були дуже заряджені і зробили адвокаційну кампанію, почали велику інформаційну кампанію. So after Right for Right, especially after visiting other countries, Vera and I came back, we were recharged, we started information campaign, we made a big advocacy campaign. І це, зокрема, тому зараз так гірко від тієї війни, бо в нас були дуже великі плани, і здавалося, що ми дуже багато ще зможемо зробити. That's why it is so painful to realize that this war started, because we had so much plans and we had so much hopes to do a lot. Thank you. And then there is another question. Some British and Italian sources report that there are many transgender people fleeing rejected at the border. The recent rule introduced after the Russian invasion prohibits resident men aged 18 to 60 from leaving the country because they are called to arms. Those who are still male on this, their passport encounter consistent difficulties. Did something like this happen in Charkov too, if you know? Shall I translate it? Питання про те, що... Про трансгендерних людей на кордоні, які застрів.
Да, Ага. яким відмовляють, тому що в них в паспорті написано чоловік. І ще питання в тому, чи щось подібне трапляється в Харкові також, чи ви знаєте, ну, враховуючи, да. Так, ну, по-перше, відмовляють дуже багатьом трансжінкам, ну, тобто не відмовляють, а відмовляли, бо прикордонники просто не знали, що робити з такими випадками. First of all, that's true. A lot of transgender women were rejected at the border because border service people just did not know what to do with this kind of cases. З іншого боку, трансгендерні чоловіки, які мали паспорти, також ну, відповідні паспорти, але там не закінчили перехід або потребували там, не знаю, медичного догляду, вони також стикалися з проблемами. On the other hand, a transgender male that weren't only in the process of their transition or their, as far as I understand, their appearance wasn't quite matching their passport, they also were facing the same issues. Да, в той самий час багато людей поїхали просто з гарячих точок і знаходяться зараз на території України, де є ближче до європейського кордону, де є шелтери, для які їх приймають. On the other hand, lots of transgender people, they left these especially dangerous areas and they moved Western Ukraine, and they have opportunity to stay in shelters which accept them. І да, знаєте як, я думаю, що так само, як суспільство дуже-дуже поєдналося на тлі цієї війни. And I think just the same as the society got united with this war. ЛГБТ-люди, ЛГБТ-спільнота також досить, дуже сильно поєднані, в першу чергу, страхом перед гомофобією та трансфобією. The LGBT community is also very unified, first of all, being afraid of homophobia and transphobia. І я дуже сподіваюся, що ми будемо пам'ятати про цей досвід після війни, і що будемо пам'ятати, що гомофобія, біфобія та трансфобія – це речі одного порядку, одного прошарку. And I really hope that even after this war, we as LGBT community will still remember that homophobia, biphobia, transphobia is just think of the same level. Okay, thank you. Just some more questions. Nico is saying there are still many letters of solidarity waiting to be sent to you from many countries, including Slovakia. We all stand with you. Thank you. Daniela is asking, do you know how the situation of transgender women who stayed? Do you know if there are cases when they were forced to fight? Do they have access to medication if needed? Яка ситуація трансгендерних? Я зрозуміла, дякую. Да. Ну, я, по-перше, знаю, що одна з організацій українських за підтримки багатьох інших організацій мають достатньо ліків і медичних препаратів для трансгендерних людей в Україні. First of all, I know that there are organization in Ukraine that with support of international donors, they have enough medication and necessities for transgender people. Проблема зі зв'язком, і вона більш складна, ніж просто наявність тих чи інших препаратів. Зв'язком що маєте на увазі? Зв'язком, тобто з доступом до інформації. Okay. Another problem is the access to information rather than access to the medication such. Не у всіх є доступ до інтернету. Not everyone has access to internet. Не у всіх, навіть якщо є в місті інтернет, є девайси для цього. Even if there is internet in the city, in the area, not everyone has device to access it.
Ну і, зокрема, це пов'язано з тим, що люди, які не були в камін-ауті, вони зараз також не роблять камін-аути, і вони, відповідно, соромляться в когось спитати або попросити допомогти з цим. The problem is also that people that didn't make coming out, they are not doing it now as well. So they are very ashamed to even ask for help and ask for information. Така сама проблема, ну, мабуть, або схожа проблема з доступом до інформації жінок, які були в окупації, яких катували або гвалтували. Вони так само... маєте на увазі? А? Трансгендерних жінок, так? Чи просто? Просто всіх жінок. So the same issue is with women that were under occupation, that were tortured, that were raped. They also can't get proper access to information and opportunity to ask for help. Да, вони так само не знають, яку допомогу вони можуть отримати, де вони її можуть отримати, не дивлячись на те, що там великі національні організації пропонують цю допомогу. They also not always know what kind of help they can get, where they can get it, even though there are really big organizations that offer this help. І це так само, це такі самі буденні речі, які для декого є розкішшю, на які ми раніше не звертали увагу. Це коли у людини немає там смартфону або лептопу, то вона не може зайти в інтернет ніяк. І ніяк не можуть дізнатися про допомогу. And that's also related to all these everyday luxuries that we never noticed. Now, if a person doesn't have laptop or smartphone, they cannot get information. They cannot find out how they can get this help. Okay, дякую. Have you got news about other activists, such as Віталіна Коваль? Чи є у вас інформація про інших активістів, як Віталіна Коваль і інші, як у них справи? Да, ну, я маю деяку інформацію. Дуже багато людей виїхали в бік заходу України. A lot of people left to Western Ukraine. Ми тримаємо зв'язок з деякими активістами та активістками і також намагаємося співпрацювати з львівськими колежанками. We try to keep in touch with activists that in other parts of Ukraine, and we also try to keep in touch with our colleagues that are now staying in Lviv. Наприклад, мої колежанки поїхали, троє зараз знаходяться у Львові, і ще одна виїхала до Польщі. For example, 3 of my colleagues are now in Lviv, and one more left for Poland. Ну і от на найближчому тижні вони проводитимуть нетворкінг-зустріч для тих людей, які також знаходяться у Львові, для активістів, які також знаходяться у Львові, щоб вони могли поспілкуватися і познайомитися між собою. So next week, for example, they will be making a networking event for other activists that stay in Lviv, so they can meet each other and get acquainted. Бо дійсно, якщо ми продовжуємо діяльність, то ми маємо налагоджувати мости між з партнерами. Because indeed, if we want to keep working, we have to build bridges with our partners. Тобто моя і ще одна колежанка у Харкові зараз зі мною, і ми намагаємося тут робити те, що ми в змозі робити. Another colleague of mine is now here in Kharkiv, and with her we try to do as much as we can here in the city. Дуже багато правозахисних організацій перелаштували свою діяльність для надання гуманітарної допомоги. A lot of human rights organizations rearranged their regular work to provide humanitarian help. Деякі організації припинили свою діяльність, але активісти та активістки, вони не сидять на місці, і вони волонтерять просто як люди, як всі люди зараз в Україні. Some organizations stopped their activity, but their activists, they keep working on private capacity, keep volunteering on private capacity. Дякую. Are you in contact with Russian LGBT groups? Can you exchange opinions with them while avoiding propaganda, or is it dangerous?
Я би хотіла зараз сказати лише від себе, і я намагатимусь дібрати максимально дипломатичні слова. I now want to speak just on in my private capacity, on my behalf, and I will try to select most diplomatic language for that. Коли Радянський Союз припинив своє існування, ми і наші російські колеги та колежанки мали одні й ті самі умови і мали однаковий час до сьогодні. When Soviet Union collapsed, us here in Ukraine and our colleagues in Russia, we have the same time and the same conditions to live and to develop. Ми робили різні речі, і поступово контекст, в якому ми працюємо, почав відрізнятися. We were doing different stuff, and quite soon the context in which we work, it started to be very different. Ми знаємо, що наші російські колеги та колежанки мали дуже потужну міжнародну підтримку в своїй діяльності. We know that our colleagues in Russia, Russian LGBT people, they had huge support from international donors for their activity. Тож в нас були однакові ресурси та однакові умови, але ми для своїх спільнот, мабуть, що прагнули різного. So we had similar resources and similar situation, but apparently we, for our communities, were aiming for different. І я хочу зараз дуже чітко артикулювати, що в мене немає претензій до жодного конкретного російського активіста. And now I want to be clear about that I don't have any negative issues towards any personal Russian LGBT activist. В мене навіть є знайомі серед російських ЛГБТ-активістів. I know quite a lot of people among Russian LGBT activists. Проте ми дійшли різних результатів з одного боку, а з іншого боку, я розумію, що одна з причин того, що Росія напала на Україну, це, можливо, недостатньо наполеглива робота правозахисників та правозахисниць у Росії. But I also want to say that I think that one of the reasons why Russia attacked Ukraine might be that Russian human rights defenders weren't working enough to prevent it. Це не єдина причина. It's not the only reason. Але, можливо, одна з причин. But quite possibly that is one of the reasons. І інша ситуація, зокрема, це ЛГБТ-спільнота російська. And another issue is Russian LGBT community. Яка так само, здається, не дуже цінує права людини та свободу та демократію, бо ми чуємо ті самі вислови від ЛГБТ-людей на адресу України. Which apparently does not value the same values as we do related to democracy and freedom, because we hear from LGBT community the same statements addressed to Ukraine. Тому, відповідаючи на питання, чи є в нас зараз комунікації з російськими активістами, ні. Тому питання щодо комунікації з російськими активістами зараз для мене ще більш скажімо, незрозуміле, ніж це було до війни. So this issue with communicating with Russian LGBT activists for me now is even less understandable than it was before the war. Позавчора ми всі чули аудіозапис гінекологині з дитячої лікарні. The day before yesterday, we all heard a recording of a
gynecologist from a children's hospital. Вона розповідала про те, що днями привезли групу дівчат, десь 10 дівчат, найстаршій було 14 років. She said that recently a group of young girls, the oldest one was 14 years old, was brought to the hospital. Вона плакала і говорила, що в них повністю розірвані піхви. She was crying and she was saying that they have completely damaged vaginas. І такі новини ми чуємо, і ми бачимо фото, ми бачимо відео з жахливих, зруйнованих міст кожного дня. And this kind of stories, this kind of videos, we hear and watch every day from absolutely destroyed cities all over Ukraine. Я гадаю, я сподіваюся, що наші стосунки з людьми в Росії можуть змінитися колись. I really hope that our relations with people in Russia once will be has chance to be changed. Але зараз в цих жахливих умовах патріотично налаштовані праворадикальні члени праворадикальних угрупувань, які не допускають злочинів росіян в Україні, мені ближче, ніж російські ЛГБТ-активісти. In current circumstances, the members of right-wing groups that are fighting on front lines, preventing Russian crimes, are now seem closer to me than Russian activists. І коли я зараз це говорю, мені дуже шкода самі це чути, але я намагаюся бути відвертою, зокрема, із собою також. And when I say it, I also feel that I feel so sorry to hear to myself saying this, but I also try to be sincere to myself as well. Yep, thanks a lot for your answer. We are running out of time, and perhaps that would be like last question from me. Considering that lots of things that your organization is doing, other organizations are doing, and all the world now being mobilized to help Ukraine, help Ukrainian civil society, what do you think, what kind of help and support would be most needed for you, for your organizations, and for other organizations in Ukraine? По-перше, я хочу подякувати всім тим країнам, які приймають біженців і які надають допомогу українцям та українкам тут або в своїх країнах. First of all, I want to thank to all these countries that accept refugees from Ukraine and that they provide help, and to all those people that help Ukrainian refugees either abroad or also displaced people in Ukraine. І я зараз говорю ці слова не для формальності, а тому, що я розумію, що дуже багато людей, які поїхали, знаходяться в такому відчаї, що вони не можуть знайти власного ресурсу на те, щоб дякувати. Але я впевнена, що вони вдячні. And I say it, the fact that I'm saying it is not a bare formality. I'm saying it because I understand that people that fled, that they are now in such a despair that they don't have resource to thank themselves. But I'm completely convinced that they are deeply thankful. Тому, що би ви не робили, будь ласка, продовжуйте це робити. So whatever you are doing, please keep doing this. По-друге, відповідно до нашої діяльності, то зараз ми в першу чергу надаємо фінансову допомогу людям. As for our activity now, the main scope of our activity is providing financial help to people. Це тому, що дуже ускладнені переміщення містом, і людям краще буде мати свої власні гроші, щоб біля безпечного місця купити собі, наприклад, продукти. That is because it is really difficult to move around the city, and for people it is very important to have some money, have some cash, so
so they can buy products near the place where they live. Можна робити дуже багато речей, і ми будемо вдячні за будь-яку допомогу. There's a lot that can be done, and we will appreciate any kind of help. Дуже важливим залишається інформаційний простір, в якому все ще дуже багато пропаганди, російської пропаганди і брехні. Also, information background is very important, since now it is still, unfortunately, quite full of Russian propaganda and lies. Тож дуже важливо також розповсюджувати інформацію про те, що відбувається в Україні. І якщо я можу бути якось в цьому корисна, то я відкрита до зустрічі з вашими громадами, наприклад, і готова запрошувати колежанок та інших колег, якщо такий формат буде комусь цікавий. So it is very important to share reliable information on what is really going on in Ukraine. And if I can be helpful with this, I will be happy to help to participate in talks, to meet with community. So feel free to approach me if I can be of any help. Ну і звісно, що дуже важливі наразі гуманітарні грузи, які зараз збираються і в різних країнах і надходять до України. And obviously, humanitarian support is very important. Those are packages that's been collected in Europe and been sent here to Ukraine. Це також мені було би раніше важко уявити, але люди плачуть, коли отримують продукти. Плачуть в... I could not even imagine it before, but I see people crying when they get food. І, ну, просто розумієте, Харків не був найбіднішим містом у світі, але люди плачуть, просто отримуючи хліб. And you can imagine that Kharkiv was not the poorest city in the world. It was quite prosperous city. But now I see people crying when they get bread. Або солодощі для дітей. Or sweets for their kids. Ну і це не тому, що, наприклад, вони не могли би колись собі дозволити це купити. Це тому, що вони зараз сидять в бомбосховищі і в районі розбомблені всі магазини. And that's not because they cannot afford buying it. It's just because they are now sitting in bomb shelter and all shops in the neighborhood are destroyed. І це для них не просто хліб, не просто солодощі, не просто гроші. Це для них сигнал про те, що вони не самі в цьому бомбосховищі. And for them, it's not just bread, just sweets, or just money. For them, it's a sign that they are not left alone in this bomb shelter. І це означає, що є надія, що вони не покинуті, і значить, що це може скінчитися. And it means that there is hope, that they are not left alone, and that it can end anytime soon. То якщо у вас є допомога збирати гуманітарну допомогу, збирати, переказувати гроші, допомагати в інформаційному просторі, все це буде дуже важливо. So any help would be really important, whether it's collecting humanitarian assistance, collecting money, or helping in the information sphere, sharing information. That's all super important. So I thank you so much, Anna, for sharing it with us, for speaking so sincerely. And yeah, let's indeed hope that these small luxuries will soon again become our everyday life. And colleagues that join us, I really appreciate your time. As I said, we have recorded, we'll be happy to share it. Yeah, if you will be getting any questions, feel free to approach us in Amnesty in the IS, or perhaps Anna if you're in contact. And then thank you. We'll hope that we'll see each other soon as well. Thank you for all of your warm words in chat. I read it everything. Анна, дуже дякую. Дзвінко, дуже дякую за допомогу. Тоді до побачення. Тримайтесь.